nshuti bakunzi ba One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda, twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, ubu hariho abari i Burayi, wenda bishoboka ko kuri uwo mugabane w'i Burayi hari hamwe amasaha bari nijoro cyane, hari aho wenda bukeye ku yindi migabane igiye itandukanye. Ariko nka One Nation Radio turi diaspora, tugerageza kugera hose uko bishoboka, yaba amanywa nijoro. Uyu munsi jyewe aho ndi ku manywa, ariko umutumirwa tugiye kuganira aho hari burishe. Ariko ni umunyarwandakazi yitwa Iriza, akaba ari umwe mu banyarwanda baba mu ntara ya gatandatu cyangwa se diaspora nk'uko benshi mukunze kubyita, utuye mu gihugu cyo muri Australia. Akaba ari umwe mu bantu b'abanyarwanda baba aho ngaho, bari mu muryango w'abanyarwanda bategura igikorwa cyiswe amateka series. Ni igikorwa benshi navuga ko wenda kuba cyumvise atari ubwa mbere, mushobora kuba mwaratangiye kumva umwaka ushize duteye umugongo wa 2020, no muri 2021 kirimo kirakura, nabyo turi buze kwibandaho cyane mu kiganiro tugiye kugirana nawe. Linda, niba utureba neza ukanatwumva, tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze cyane. Yes. Yego, twishimiye kuba tugiye kuganira nawe, ariko natangiye mbwira abantu ko aho ngewe ndi ni ku manywa, aho ngaho uri ni nijoro. Ubu muri Australia mubayisanga he kuri ubu ngubu? Ni hafi saa yine za nijoro, so saa 3:40. Yego. Yeah. Bako urimo burira. I Kigali abenshi bo bari muri guma mu rugo. Mwebwe ntabwo nijoro mwasohotse amavubi amaze gutsinda? Ntabwo twasohotse, ariko twabonye izo videos kuri WhatsApp zatugezeho. Yego. Aha. Hanyuma rero natangiye mbwira abantu ko umwe mu banyarwanda batuye muri Australia ndetse bategura igikorwa cya amateka series, ariko ushobora by'umwihariko kwibwira neza abadukurikiye, ubundi mushinzwe iki muri abo banyarwanda bategura icyo gikorwa? Urakoze cyane. Nk'uko wabivuze, amazina yanjye nitwa Iriza. So ndi hano muri city mbamo, ni city yitwa Perth, Western Australia. So turi muri West Coast ya Australia, and so ndi one of the youth leaders muri Asia ya hano, kandi mu mateka series. So ni project twatangije. So I got the idea like mva mu Rwanda, ahubwo muri at the start of 2020 narindi mu Rwanda before corona ibintu byose. Yeah, at the end of 2019 I was in Rwanda. So ngarutse nibwo idea y'amateka series yaje, noneho guma mu rugo iraza muri state yacu. Twebwe twabaye lucky, guma mu rugo yatangiye mu kwa kane, and then we got out of it muri like July. Ni nkaho COVID yari yarangiye, ariko twari turi muri lockdown muri iyo period. So no muri period ya lockdown, n'abandi ba youth twarahuraga buri kwezi. So yeah, tukaganira ku mateka y'u Rwanda atandukanye dufite interest in. And from that, nibwo ngubu ni nkaho dufite team from the people who were attending before. Hari bamwe bavuze yuko bari very interested, barakomeza barastayinga. None ubu ngubu dufite team y'abandi ba youth bageze muri 7. Yeah. Yego, ukaba nawe uri umwe muri abo ngabo? Yes. Ubwo uri umuyobozi wabo mu mateka series? So ntabwo navuga nk'umuyobozi, but yes, mu yandi magambo ni umuyobozi, but twese turakorana. Yeah, so I would say like yeah, niko nabivuga. Ni wowe founder, twabivuga nka gutyo? Yes. Yeah. Hanyuma ubwo umuntu yavuga ko rero mumaze umwaka muri gukora? Yes, actually. Yeah, kwako idea yaje nyine at the beginning of last year, ariko twatangiye guhura muri lockdown muri June, July. Yego. Hanyuma igitekerezo rero, umuntu iyo yumvishe amateka series
hari abantu ejo bundi turimo turabona post itegura n'igikorwa turi bugarukeho mu kanya muri gutegura n'ubundi kigendanye n'amateka series, hari abambwiye bati se aka gaseri gashyashya ka filime kaje ni filime bagiye gusohora zite? Ubwo nagira ngo dusobanurire iyo umuntu yumvishe amateka series yakumva iki cyangwa se bishingiye ku ki? That's a good question. Maybe in a film nazo tuzazikora, why not? So impamvu twayise series ni uko ko ntabwo tureba ku kintu kimwe, so ni nkaho ubu ngubu program dufite ya 2021 bizaba ari bi-monthly, so every two months tuzajya duhuye kuri topic nshyashya kandi tukaganira, kandi hakaba hari na workshop zizajya zijyana n'ibyo biganiro tuzajya duhavinga. So niyo mpamvu twayise series, because it's not just one thing but it's a long-term thing, and I guess goal yacu ni uko turashaka gukora experiences zitandukanye that encourages a culture of collective learning, because I really believe yuko nk'abantu bakiri batoya, but also na kera niko abantu muri stories ngiye numva nizo nasomye, niko abantu bigaga, abantu barazaga bakicara mu rugo cyangwa ahantu muri centre somewhere, and then bakaganira and then they'll pass down knowledge and stories like that, so in a very traditional and indigenous way of passing down knowledge. So now we're connected via the internet, so we're now connected to so many other people, ariko ntabwo haracyabura ya collective learning. I don't feel like there's one like that, so that's why we really want to push collective learning, yuko twese tuza hamwe nk'ukuntu abantu ba kera bazaga hamwe bakiga bakigisha, and then bakana archivinga, then you archive the knowledge. The way you archive the knowledge ntabwo ari ukwishyira muri museum cyangwa muri gallery gusa, ntabwo ari byo byonyine, ntabwo ari ko wakora archive. So you can archive knowledge by passing it down, telling the next person. You can archive it by putting it on YouTube. So there's so many different ways, not just leaving the knowledge in a gallery somewhere. Yeah. Hanyuma ubwo ujya muri Australia nk'uko wabitubwiye, batubwiye ko wagiye mu ntangiriro za 2020. Bwari ubwa mbere ugiye nko kwiga nk'umunyeshuri cyangwa wari usanzwe n'ubundi ariho utuye? Oya, nari nsanzwe niho maze imyaka 11, so niho nsanzwe ntuye, but mba ndi mu Rwanda like buri December nibwo mbona break from school. Ubu ngubu narangije kwiga, but before break nyine yari muri December. Yego. Hanyuma ubwo iyo umuntu yumvishemo amateka, yumvamo n'ibyo tubwiye by'umuco, wowe niki cyagusunikiye kumva ko bagenzi bawe ugomba kubafasha ukabahuriza hamwe mwese mukagerageza kugira ngo wa muco ntucike? Ni ibintu ubundi bitamenyerewe cyane mu rubyiruko, noneho by'umwihariko ruri hanze y'u Rwanda. Abenshi inaha mu Rwanda cyangwa se no hirya no hino baba bumva ko akenshi bitewe n'amateka igihugu cyagiye gicamo, cyangwa se n'urubyiruko rwinshi kugenda bakamara igihe kinini bari hanze y'u Rwanda, umuco bahita bawibagirwa. Wowe niki cyabigusunikiye kumva ko umuco utagomba gucika, Linda? Icyo ni ikibazo cyiza. I think hari ibintu bitandukanye byatumye like that push that idea. Icyambere ni uko ababyeyi banjye nakuze like ahantu mu nzu bavuga nyine u Rwanda, mugomba kumenya umuco n'ururimi, ntabwo nduzi neza, but kubyumva byose ndabyumva. So I grew up in that sort of environment that was very encouraging. And then ikindi kintu kirenzeho ni uko I was very interested in African history. Not just only Rwandan history, but nashaka kwiga nyine about the whole entire Africa, even to be able to travel across Africa and learn about the history. Ariko naravuze ngo instead of kujya hanze mu bindi bihugu, reka nangirire mu rugo naho like like so I can understand where I'm from first before I go somewhere else. So that was really my passion. I wanted to travel the whole of Africa, but then I wanted to learn more. So niyo mpamvu
your interest yaje, but byatangiye mu rugo, and then after that I just became very curious about African history, and now to Rwandan history as well. Yeah, kandi I think hari n'abandi ba youth benshi kenshi na kenshi ngiye mfite aba cousins benshi bakunda kubyina, for example, yo barimo barabyina, that really interests me because it's a huge beautiful story that they're telling. So hari abantu benshi babikora mu bintu bitandukanye. Hari ababikora mu kubyina, urubyiruko bakunda kubyina, hari urubyiruko bakunda to do theater. Twebwe dukunda gushira ibintu byose kuri social media, for example, but turashaka gushira our history on social media and archive it in that sense. Yego, hanyuma bagenzi bawe rero ubwo abo mubana cyangwa muturanye aho ngaho muri Australia barabyumva, urababwira bakabyumva? Hari igihe ubwira umujene akavuga ati reka 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 biriya ni iby'aba papa na ba mama, ni ibyabo ngewe mbabarira, barabyumva? So it's half and half. Bamwe hari ababyumva bari very interested, bashobora no kubyumva. Hari umwe, for example, yarabikunze from the first session twahavinze, session noya cyane yarimo n'abantu barindwi nyine during lockdown, ntabwo twari turi benshi, to be honest. We yarabyumvisha arabikunda cyane, asoma n'ibitabo like 3 books yakuye online. So hari abantu bameze gutyo bahari, ariko hari n'abandi bavuga ngo I don't have interest, nyarwanda nago nyumva, I don't understand it, I don't want to know it. So there's still people like that, but I feel like eventually nabo bazabyumva cyangwa baza having an interest, because at the end of the day they are Rwandan, so this interest is something that will grow with time. Yego, hanyuma usibye aho muri Australia ngira ngo nagerageje no gukurikira YouTube channel yanyu, ubwo mbwire n'abantu muri description y'iki kiganiro turaza gushyiramo link ya YouTube channel ya Mateka series, hanyuma ariko mufite na website nayo nagiye nyisura. Usibye aho muri Australia murateganya kuba mwajya n'ahandi, wenda mukajya no mu bindi bihugu, kuko ntabwo abanyarwanda baba muri Australia gusa, ari n'ababa no mu bindi bihugu hanze y'u Rwanda? Yes, so focus yacu iri kuri Australia and New Zealand, and yeah, so because niho turi kandi nibo bantu batwegereye, but we also want abandi banyarwanda bose, whether they're in Rwanda cyangwa muri Belgium cyangwa muri everywhere in the world, to join us. So it's open to everyone, kandi yeah, nibyo dushaka, turashaka we're opening it to everyone, but especially for Australia and New Zealand youth to feel like this is their project, because niho yavuye, so we should take ownership of it and be proud of it as well. Yego, gutegura ibintu nk'ibi nanone hari igihe usanga bigoye kugira ngo uhurize hamwe abantu, hari logistics ziba zisabwa, hari amafaranga of course. Wenda mu mazu umwaka ntabwo biraba igihe kirekire, ariko nanone umwaka ntabwo ari mutoya mutangiye the project. Ese Linda, abantu wenda mwifashisha kugira ngo babafashe, mubona birakunda? Challenges zirimo muri uyu mwaka mwahuye nazo kugeza ubu ni izihe? Nukuri, it's been very overwhelming because tumaze kubona support nyinshi cyane, especially support yatangiye from Nuza Asia yacu, Rwandan community abroad yo muri Perth, niyo ya mbere nyine ino project. Nabibabwiye babifashe, for me sometimes I say things ariko ngavuga ngaho ndimo nda joking, ariko babifashe yuko nyine ari ikintu kiri very serious, and that's something that has pushed us, and byadufashije connectinga n'abandi bantu batandukanye till this day barimo baradusupportinga. So I think the biggest challenge ntabwo yari kubona support, ariko the biggest challenge ni uku mobilizinga abantu bakiri batoya, urubyiruko, to show them that this is something they should be interested in, this is something they should join. The challenge ihari of course ni language barrier duhora duhavinga, yuko hari aba youth benshi, for example muri Australia baba muri no states batazi Kinyarwanda at all, they don't understand it, they don't speak it, because one,
ntabwo bakuriye mu Rwanda cyangwa n'abenshi bavukiye n'inaha, hari abamaze imyaka 20 n'aha for example, so hari your language barrier as well. Kandi ikiganiro cyacu turashaka kumakinga sure yuko kiri mu Kinyarwanda, of course kugira ngo twige kirimi cyacu, but there's that issue of not many people will be able to understand it. So nibyo bintu bibiri gusa twasanze yuko turimo turasanga yuko ari challenges, a little bit of challenges, yeah. Utekereza iki se kwifashisha wenda abandi banyarwanda nabo wenda b'urubyiruko cyangwa se n'abakuze bari mu Rwanda bo bahakuriye bazi cya Kinyarwanda cyangwa n'ibindi bigendanye n'umuco, kugira ngo babafashe mwebwe nk'abari hanze no kubyiga, kugira ngo wa muco wa mugani ntucike cyangwa rwa rurimi rw'abanyarwanda? Well, the biggest support that we're receiving right now nuko ko abantu benshi tuzahavinga muri programs zacu, muri conferences, ngaba panelists bazajya bazamo, they have been very very open to it, so we're so grateful. Kandi nabo n'abantu baza understanding yuko audience bamwe Ikinyarwanda cyose ntabwo bacyumva neza, but bagatrying to mix the languages, so there's that aspect, and also bakana encouraging n'abana bakiri batoya kwiga ururimi, but also n'ikindi navuga nk'ababyeyi as well bari mu Rwanda, for example, anyone who wants to work with us bashaka kwigisha ururimi, anything like that, that's something we're interested in, to see how we can maybe even make sessions abantu bakiga kwandika Ikinyarwanda, kukivuga, ibintu bitandukanye gutyo. But we are very grateful for the support we're already receiving through the panelists. Yeah. Nk'umuntu rero watangiye iki gitekerezo ukakigeza no mu bandi, wenda uyu munsi ukaba ubona hari abari kugenda babyitabira, vision mufite nihe hantu wumva nibihagera uzavuga uti wow, bya bintu ndishimye, hari ahantu bigeze? Vision mufite ni iyi? Yes. So vision ya mbere yari gukora program for the whole year, for 2021. So your vision ni nkaho twayigezeho. Ubu 2021 program yacu yararangiye, nubwo yose ntabwo tuzayisohora, of course, tuzajya tuyisohora buhoro buhoro. So we're very proud of that. That was our first vision. The second vision, turashaka as many young Rwandans to come and join us, bakazajya baza tukahavinga discussions, workshops na conferences. N'ikindi turashaka kureba n'ukuntu twakora like a lot of digital media, whether it's an app, na za movies wavuze, ni gute is discussion tujya guhavinga throughout this year, ni gute twazi archivinga, and we can make sure ntabwo ziri kuri YouTube gusa, muri recaps y'iyo discussion twakoze, ariko ziri mu gitabo, ziri muri film, ziri in a children's book. How do we, so that's our vision, to make sure that this knowledge is being exchanged into as many different forms of art, and Yego. Niyo vision, Aha, hanyuma ariko nanone nk'aba jeune cyangwa se urubyiruko muri rusange nk'abanyarwanda muri hanze y'u Rwanda, igihugu urimo cya Australia ni kimwe mu bihugu byateye imbere, gifite internet cyangwa se internet, mu Kinyarwanda bavuga murandasi, wari ubizi? Yego, mufite internet imeze neza, and hari abantu, ntabwo ari benshi ariko hari abanyarwanda usanga bari kuvugira ku mbuga nkoranyambaga bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi, bagasebya igihugu, kandi hari abanyamahanga baba babikurikiye, wenda bamwe baba bashobora kuyoba bakumva ko ari byo. Mwebwe rero nk'urubyiruko, nka rwa rubyiruko n'ubundi noneho rushaka ko amateka y'igihugu avuga uko ari, mubasha mute guhangana n'abo bantu muri Australia by'umwihariko, kuko ubu ngubu turavugana ariho uri, niho uba, uwo muryango w'abanyarwanda bahaba, mubikora mute mwebwe iyo mubibonye? Nkeka ko murabibona. Yes, birahari. I think biri ahantu hose, especially muri diaspora. But icyo kibazo for me ukuntu uji challenging for me nk'ababyeyi, ntabwo mba challenging because bageze, like I can't really challenge them, they don't want to listen. But ngaba youth, for example, to meeting ahari izo challenges,
we try to talk about the history ariko nanone ntago ushobora guforcinga umuntu guhindura mind yabo ariko ikintu twakora ni ukubereka ukuri and what has been written and what has been proven as the truth and only hope that that's because ukuri niko like that's what the truth wins all the time so nicyo dukoresha gusa ariko ntago waforcinga umuntu kugira ngo changing a mind just by your actions and your work is what proves to them. Yego. Dusoza rero hari ubutumwa ushobora guha abajene cyangwa se urubyiruko muri kano kanya rugukurikiye Linda, hari abari muri Australia, hari abari mu bindi bihugu bitandukanye mu ntara ya gatandatu, hari n'abari mu Rwanda, jya numva muvuga ngo ni i Rwanda cyangwa Rwanda, ibyo nabyo ubwo mu mateka ni ukubikoraho mukajya mubivuga neza uko bigomba kuvugika. Hari icyo ushobora kubaha, hari icyo ushobora kubasaba tugana ku musozo. Yes. So nashaka kubasaba yuko bazatujoininga muri event tuzahavinga ku itariki 6 z'ukwa kabiri. So please join us. Bizaba ari 10 a.m. Kigali time, so you can convert it to whatever time depending on what city you're in. And kuri uwo munsi tuzahavinga ikiganiro cyiza cyane kizareba kuri the genesis of Rwanda, i Rwanda, byose hamwe. So hazaba hari discussions nziza cyane and also a musical performance as well. Kandi nanone nyuma y'iyo tariki tuzahavinga na dance workshop izatubwira ukuntu turninga izo stories twumvise nyine muri icyo kiganiro turninga into dance and storytelling. So there will also be that aspect. Ariko uzamenya information about that dance workshop uje muri your conference. So nutaza ntabwo uzazimenya. Ubwo kubasha kuza muri iyo conference cyangwa muri iyo nama muzakora mu buryo I think it will be on virtual, bizaba ari kuri internet. Umuntu wifuza kuzatendinga cyangwa se kuzitabira yazabasha kubikora gute kugira ngo bagereho nabo abashe kuba ari muri iyo nama? Yep, so you just have to register. It's free as well. Registering kuri www.amatekaseries.com and it just asks for your email and your name and naho uri, and that's it. You get to click a register. No tukazajya twohereza information kuri email address yawe. Ubwo muzayikora ari kuri Zoom ku buryo igihe nikijya kugera muzaba mwabahaye link bashobora kubasha kuza guhuriraho namwe muri icyo kiganiro. Yes. Bazabona link mbere y'igihe bazabona link Indirimbo y'igihugu yubahiriza u Rwanda urayizi? Yes. Harimo ahantu bavuga ngo ururimi rwacu ruraduhuza ndetse n'umuco dusangiye ukaturanga. Reka dukomeze tubifurize gukomeza uyu mugambi mwatangiye, ibi byo murimo byo gushyigikira ko amateka ndetse n'umuco bidakendera cyangwa ngo bigende mubashe gukomeza kubigeraho muri Amateka series. Mwakoze cyane kwemera ko uyu munsi tuganira. Thank you so much. Narizi kujya kumbwira ngo turirimbe indirimbo y'igihugu ndavuga I only know the first line, but urakoze for the invitation. So ubwo turi kumwe rero, ubwo turizera ko wenda no ku munsi nyirizina w'iyo event maybe nabwo wenda tuzahagera natwe. Ibintu byaroroshye ni uguca kuri murandasi tukareba uko bimeze, then ubwo turizera ko bizagenda neza, ni ukubabwira ngo courage kandi mukomereze aho ngaho. Murakoze nawe. Reka rero mbwire mwe mwese mwari mudukurikiye kuri bari wo musozo w'ikiganiro cyacu, dukomeze tubashimire ko mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe abantu muri diaspora. Niba ukunda ibiganiro byacu cyangwa se aho uherereye nawe hari igikorwa runaka uri gutegura kandi gishobora kugira umusanzu gitanga ku gihugu cyawe, ushobora kutwandikira, wajya muri comment hasi video cyangwa se wajya mu buryo bwo kutwandikira kuri email yacu ni onenationradio
wicaye@gmail.com, naho ushobora kutugeraho ukatubwira byinshi, mukaduha amakuru yanyu aho muri hose. Niyo mpamvu tuba turi aha kugira ngo dusangize amakuru abanyarwanda bose bari mu ntara ya gatandatu. Nitwa Simeon Muhumuza, nshimiye cyane umutumirwa twari turi kumwe kuri uyu munsi, naho ibiganiro bya One Nation Radio byo birakomeza. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose.